ngithanda ukubingelela abafundisi bebandla ne-leadership yebandla. Ngibulise abobaba, abomama, ngibulise i-youth ne-Sunday school in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kuyisibusiso ukuba siphila namhlanje kungakhathalekile isikhathi esikuso. The fact ukuthi sinoJesu ophilayo kuyisibusiso ukuthi siyaphila namhlanje. Ngizwa ubaba uMlimo has been talking about impi sesiqalile this morning ukuthi kunempi ezayo, and if you are to look empilweni zethu you'll know ukuthi ukuphila ngokwakho sisempini. Impilo ngokwayo kuyimpi. Sisempini kanjalo. There is a battlefield lesilwa kuyo ngaso sonke isikhathi. Kule battlefield lesikuyo kumele siqiniseke ukuthi siyanqoba masikulempi. And that battlefield is engqondweni zethu namhlanje. Ila impi isuka khona. uJesu makazalwa kusuka ekuzaleni kwakhe wafika emhlabeni kuzosibonisa ukuthi uNkulunkulu ngabe yipi impilo le afuna siphile. uJesu wahamba ekuzaleni kwakhe nasekuphileni kwakhe aloko aphendulana nemibuzo lobe sihlangana nayo ngempilo zethu. Eminye lemibuzo sithi masibuza sicabanga ukuthi labaphambili bazokwazi ukusitshela kahle ukuthi yini ngabe lesihlangabezana nayo, bahluleke ukusiphendula. Kodwa uJesu wafika wathi ngikhona mina Jesu, umnikazi wempilo, ngizonibonisa ukuthi impilo kumele iphilwe kanjani. Uvukile namhlanje, uvukile namhlanje, asavuke kanjalo namhlanje bekasethuneni. Kunemfihlakalo ethuneni. Uyabona konke la uJesu ahamba khona, la andlula khona izinto ziyashintsha. Isiphambano besiloko sikhona kumaJuda, abantu balenga esiphambanweni, but mhla uJesu walenga esiphambanweni, isiphambano azange safana. Namhlanje uma kangcwatshiwe wafika ethuneni, asisabheki ithuna ngendlela esijwayele ngayo, ngoba ufikile uJesu wangena ethuneni. Sizawuthola izwi lethu namhlanje kwincwadi kaLuka 24. Sizawufunda from verse 1 siye ku verse 6. Isihloko sezwi lethu namhlanje sithi the power of Jesus Christ out of the grave. Amandla kaJesu lo aphume ethuneni. The power of Jesus Christ out of the grave. Luke chapter 24 from verse 1 to verse 6. Ngizacela oyitholile asifundele yona. Bafika ethuneni bephethe amanzi ababalungisiwe, bafumana itshe lidiniwe ethuneni. Kuthi abangena abasiphanana isifungo senkosi uJesu. Kwathina sasambathekile yilokho, bheka nango amadoda amabili eminyankulu enezingubo ezigcwelezelayo, besesaba bekhothamela phansi ngokuza, athi kubo, nifunelani ophilayo abaphilayo na? Ngapha lapha, ngepha uvukile, khumbulani ukukhuluma kwakhe kimi eseseGalile. Nifunelani ophilayo kwabafileyo. Ngizawuyifunda ngesilungu ukuze nabantwana bethu bayizwe. Ngoba abantwana bethu namhlanje bajwayele ukukhuluma isilungu kakhulu, singabavalela ngaphandle. But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb.
But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, 2 men suddenly stood near them in dazzling clothes, and as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee. Why do you seek the living one amongst the dead?" Bakhona abanye namhlanje basabanjwe amathuna. Sivuke namhlanje sizohlanganyela kanje. Bakhona abanye bavukile namhlanje baye emathuneni. Basabanjwe amathuna. Babambelele lamathuna impilo zabo ziposhelele lapho ukuthi uma ufuna impilo hamba kuthuna lika gogo uyokhuluma naye uzayithola impilo. Abanye batshelwa ukuthi hamba kuthuna la mama ukhulume naye uzoyithola impilo. uJesu makafika namhlanje wazalwa enyameni njengami nawe ukuzophendula naye lo mibuzo lesihlangana naye. Uma kafika wathi kithi ngizile uzoninikeza impilo engunaphakade. I have come to give you life and life in abundance. Kodwa thina sisabambekele ekufeni ngoba singazi uJesu uphilayo. uJesu uphendulana nelithuna namhlanje ukuthi uma siloko siphila sisathathe impilo zethu sisibhekise emathuneni ukuthi sizothola impilo khona. Uyasibonisa namhlanje ukuthi impilo ayikho ethuneni. Uma bafikile lapho bathi bazofuna uJesu, impendulo abayitholayo ukuthi nifunani lo aphilayo nimfunelani kulabafileyo. Le ndaba ayicali namhlanje ukuthi sibona ezweni sifuna abantu abaphilayo kulabafileyo. Indaba le yasuka kwakudala. Abantu labahamba bakhohlisa bangamazi uNkulunkulu. Babonise uNkulunkulu amanga. Bathi wozani ngapha nizoyithola impilo. Angazi namhlanje ngoba impilo yakho uhamba wahlangabezene nani uthi uzame konke bakutshela bathi asambe ngala uzothola impilo khona. Ngokungazi kwakho uma ufika uthola akadiswa khona uyiswa ebumnyameni uyiswa ekufeni laba kunikeza impilo lengeke ilast. Ngoba impilo lesithembiswa umuntu ayilast. Kodwa impilo lesithembiswa uNkulunkulu uma kathi ngizonikeza impilo engunaphakade unguNkulunkulu wathi uNkulunkulu ongaqambi amanga. UNkulunkulu lo uthi uma ngikhuluma izwi lami alikwazi kubuyela emuva lingawufezanga umsebenzi walo. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 5. Umshumayeli uyasikhumbuza uJesu makahamba ezophila. Bonke abaprofeti labo uNkulunkulu abathuma. Zonke inceku zikaNkulunkulu ezizihamba before uJesu azofika emhlabeni enyameni. Bebahamba bashumayela bakhuluma bafundisa ngaye lo Jesu namhlanje esimbona avuka ethuneni. Ekuhambeni kwakhe kukonke lo bekakwenza bekafeza izwi ebelishiwe ngaye kulaba profeti. Asini kumshumayeli chapter 9 verse 4 and verse 5. Angazi ukuthi wena empilweni yakho ubambiswe ini le ubambelele kuyo uthenjiswe ukuthi uzaba nokuphila khona. Uma basuka uMaria baya ethuneni inhliziyo zabo ngisho ukuthi bezisasindwa ukuthi inkosi yethu lebesithanda kangaka yafaka buhlungu ngalendlela. Namhlanje asambeni siye kuye balungise konke lo bakulungisile ukuthi siphethe ama spice na konke siyolungiselela umzimba wenkosi yethu. Kodwa mabafika ethuneni bathola isimanga sempilo. Kumshumayeli chapter 9 verse 4.
Afterwards they go to the dead. For whoever is joined with all the living, there is hope. For whoever is joined with the living, there is hope. Izwi lenkosi lisikhumbuza ukuthi loyo naloyo oxhumana nokuphila nalabaphilayo kunethemba kuye. uJesu namhlanje uma kasafile kanje asethuneni labe bahamba bathi baya kuye uma silalela izwi namhlanje lisitshela ukuthi uma ngabe uzoba uJesu ohlezi efile belingesekho ithemba for thina ngoba izwi liyasho ukuthi whoever is joined with the living there is hope kodwa whoever is joined with the dead there is no more hope ngoba abaphilayo bayazi ukuthi bayofa kodwa nabafile abasazi lutho basuke bahamba basitshela ukuthi usafile bahambisa inhliziyo zabo ukuthi nangu Nkosi yethu besiyithembile bakhona abanye basho bathi thina besisitshele ukuthi lo Jesu nguye ozawusindisa besisitshele ukuthi nguye uMesaya wethu. They had to go to the tomb ukuthi namhlanje sithole lesambulo ukuthi uma sifika ethuneni uJesu bekafuna sibone ukuthi unguJesu lo wanqoba ithuna unguJesu lo wanqoba ukufa uma kasalenge esiphambanweni washo kulesoni seceleni kwakhe athi namhlanje uzawuba nami eparadise. Asinikeze impendulo esibuza ukuthi uma umuntu afa namhlanje ngabe uyapi. uJesu wathi kulesoni nginguJesu umnikazi wempilo. Bangaba sebagwebile bonke la emhlabeni. Uyalenga esiphambanweni namhlanje ugwetshiwe. Kuthiwa kuphelile ngawe. Njengoba nami ngilenga nawe la eceleni kwakho. Bathi baqedile ngami. Ngimile kanje abangazi ukuthi ngubani. Ungabalaleli. Uzawuba nami namhlanje paradise. Washo uJesu. Akagcinanga eparadise. Ngoba uma siphila la emhlabeni siyazi ukuthi uma basilwisa bazokulwisa baze bakubulale. Uma sebakubulele ufakwe ethuneni. Uthi uqedile ngaye. Uma nifuna ukumbona hambani ethuneni lakhe nizomthola lapha. Konke lokho bekakhona siqedile ngaye. Kodwa ukhona uJesu. Wathi ngizofela wena. Ngizofela wena. Ngizofela wena namhlanje. Akukho kungakuthusa. Ngoba nguJesu wonqoba konke. Uma sahlushwa inhlungu, uhlushwa inhlupheko. Wandlula lapho uJesu. Wandlula esiphambanweni. Kubhlungu. Wathi angeke ngize nginikele ngempilo yami. Ngoba ngiyamazi uNkulunkulu wami ophilayo. Noma ningangibona ngifa namhlanje kumele lifeziwe izwi. Ekufeni kwami ngizawuvuka. Bangene ethuneni inhliziyo zabo zisindwe. Bangene ethuneni bathuka ngalokho bakubonayo. Uma sebajika lapho ngoba bathole impilo bathi ke bamemeza bathi uvukile uyaphila. Simbonile uyaphila ngoba asutholanga umzimba wakhe. uJesu simkhonzayo usibonisa ukuthi akukho kungasihlula sisahleli kuye. Masifunda ngakuJohn ngendlela ibekwe ngayo kuJohn 20 ngithanda ukuthi uJesu kuso sonke isimo uyaziyekela indlela uzisikhuluma. Uyabayekela abaprofeti abathunyiwe bakhulume bese afike yena azikhulumele. Uma sifunda ngakuJohn 20 verse 17 Jesus said to her, "Stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God." uJesu uthi kuMary, unganginamatheli ngalesi sikhathi ngoba angisekanyukeli kuBaba. Ositshela ukuthi nizela ethuneni ithi nizonamathela. Njengoba ngisho ukuthi nathi siyathunya ukuthi asambeni siyonamathela emathuneni. Bese sakhuluma nomama nonkosikazi sihamba Friday stage
Uyazi sibona abantu baphethe amafosholo bayohlakula namhlanje emathuneni. Okusimangazayo ukuthi unyaka wonke asiboni umuntu ayohlakula emathuneni. La kumele size khona uNkulunkulu wasiyalela ukuthi kumele sikhumbule ngendlela uJesu wasifela ngayo nabo bathatha wabo amafosholo baye emathuneni abo. uJesu uthi kumele namhlanje ungaseka nginamatheli ngoba anisekanyukeli esibini. Ngoba wanginamathela bazothi unamathele uJesu ofile. Izwe lizothi sibone uJesu samgcina asethuneni ufile. Asekafika isikhathi sokuthi umnamathele. Hamba uyobabikela bonke ubatshela ukuthi ngivukile ngiyaphila. Ngizozibonakalisa kubo nakulabo abangakholwa ukuthi ngiyaphila. Bazombona ukuthi ngiyaphila. Uma sebakholile ukuthi ngiyaphila ngizokunamathela kini ukuthi bazi ukuthi le kumele sinamathele yini hayi amathuna afile. Ngoba uNkulunkulu akafuni sibe neconfusion. Uthe uNkulunkulu angena confusion. Izwi lakhe alike likhulume lesiconfuse. Uma kusuka kube neconfusion kusho ukuthi sisuke sayishumayela ngenye indlela engasiyo. Kubalulekile ukuthi siyizwe ngendlela uNkulunkulu afuna siyizwe ngayo. Ngicela sikukaba seKolose chapter 1 from verse 13 to 20. Ngoba uJesu umnikazi wempilo ufuna sibe nempilo engunaphakade. Uma sifuna ukubheka impilo ngesu lalezo namhlanje siyomisa konke lokuNkulunkulu asibekele kona. Ngoba uJesu wathi ukuhlanganipha kwezulu is foolishness to the world because aba understand imfihlakalo yezulu. So uJesu umakathi asinamatheleni kuye njengoba evukile. Usibonise ukuthi unguNkulunkulu onqobe konke singahlangana nako emhlabeni. Ukuthi uma sihleli ngakuye akukho okuyesithusa. Akuba seKolose chapter 1 from verse 13. Ngicela nisifundele yona. Colossians chapter 1 verse 13. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yophando lwakhe. Okukuyo sinokuhlelwa ukuthathelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubona izibuko nezidalo zonke. Nokuba wadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuyo, ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo, nokuba ngayo abuyisane lakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni, nokuba ngezisezulwini. Nani ekade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa, ukuba animise lingcwele lingenasisihla nacala phambi kwakhe, ukuba kambe nihlala ekukholweni, nisekeliwe, niqinile, lingabhuduzwa ethembeni levangeli elalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa isikhonzisayo mina Pawulo.
Amen. For he rescued us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. uNkulunkulu wasilwela wasinqobela emandleni obumnyama wasiletha embusweni wezulu likaJesu, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is also head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy, blameless, and beyond reproach. uJesu into efele yona ukuthi asinqobele emandleni obumnyama. Ushilo ubaba umlimo ukuthi impilo esihlangane nayo akusiye inyama kodwa impi yemoya. Uma udibene nempi yemoya awukwazi ukulonayo ngenyama. Uma udibane nempilo esemoyeni awukwazi ukuyinqoba ngezikhali zenyama. Kodwa bekufuna ukuthi uJesu afike enyameni. Size sikwazi ukunderstand ukuthi na uma simbona adatshulwa esiphambanweni ngalendlela kusho ukuthini. Wathi ngimbizela back to the kingdom of my Father. Uma kasho kuMary ukhume ngenye indlela bengahlala ukukhuluma ngayo uma kasakhuluma nabafundi bakhe. Athi ngoba sengindlulile esiphambanweni hambe uyobatshela ukuthi ngiyanyukela kuBaba wami noBaba wakho, my God and your God. Ngoba ngaphandle kwesiphambano besingakwazi ukukhuluma with confidence ukuthi the God of Jesus Christ and our God, ngoba besingafanele ukuthi sifike embusweni wakhe until uJesu wasifela. Amandla kaJesu owavuka ethuneni uthi asambeni namhlanje sijabule ukuthi uvukile kwabafileyo. Ekuvukeni kwakhe kwabafileyo kusho ukuthi impilo zethu asabanjwa yithuna kodwa sibanjwe uKristu ophilayo. Bangasuka bahamba bakuthusele bathi sizokufaka emathuneni kodwa uyazi ukuthi uJesu ophilayo. Uma uDavid uthi noma ngihamba ethunzini lokufa anginokwesaba, it's because umoya engcwele umbonisa ukuthi uJesu lo uhamba naye wandlula ethuneni wanqoba ukufa. Akukho lo ungashiwa phansi komhlaba lo ungakwenza ukuthi usuke kuNkulunkulu wakho, ngoba uJesu wakufela waze wavuka. Namhlanje uyaphila, usibhekile uthi naba abantwana bami bayajabula ukuthi ngiyaphila. Asibambeleleni kuye, ngoba uma sibambelela kuye namhlanje senza into yona wayisho ukuthi bambelelani kimi njengoba senginyukele kuBaba wami, bambelelani kimi njengoba senginyukele kuyo Father lena umaziyo. Uma nimthandaza nithi our Father who is in heaven, nazi ukuthi ngiyehla nomfanekiso wakhe. Namhlanje sifanele ukuthi simbize ngoBaba wethu ngoba uJesu wasifela waze wavuka ethuneni. Masingayeki impilo engunaphakade isindlule ngoba sizwe elinye ivangeli elingasilo. Umpostoli uPaul uhlala asikhumbuza ukuthi uma umuntu angaze ashumele ivangeli elingambeki uKristu phambili, siyazi ukuthi lelo vangeli akusilo. Ivangeli esilibhekile ile lithi uJesu uyizibula elivuke kulabafileyo. Sonke uma siphila namhlanje siyazi ukuthi noma ngifa uJesu uthi ngiyakuya eparadise. And the day when it comes we must all rise. Ngiyazi ukuthi ngizovuka ngiseparadise. Sihlangana namhlanje abantu ba-argue nathi basibuza ukuthi nithi ngiyamphilela lo Jesu, wathi ufa uthola ukuthi akukho la uthi uphilela khona.
uSjesu usinikezile impendulo. Noma ungafana namhlanje ukholelwa kimi uya eparadise. Uya eparadise. Laba afe namhlanje bangakholwa kuye bayesibogweni. Ayijiki lento bazalwane. Sifuna ukuba polite, sibe politically correct. Ukuthi hayi masingaphikisani, kholela kuloko ukholela kuko, nami ngizokholela kuloko ngikholela kuko. Liqiniso liyi-one. And that is what Jesus Christ has been living to show us. Ukuthi iqiniso liyi-one. It's either you believe or you don't believe. And he's made it clear ukuthi laba kholwayo bayothola impilo engunaphakade. Laba ngakholwa bayofa kungunaphakade. Kukuwe ukuthi usikhethelani. Kukuwe ukuthi usifunelani. Ngoba uNkulunkulu wayibeka wathi ngilithandile izwe kangaka ngaze nganikela ngendodana yami ukuthi iloyo naloyo akholwa kuye abe nempilo engunaphakade. Angeke ukholwe kuJesu bese uthi angi-understand indaba yethuna. Angeke ukholwe kuJesu bese uthi angi-understand indaba yesiphambano. Angeke ukholwe kuJesu bese uthi angi-understand ukufa. Ngoba uthi sonke sibekelwe ukufa. Kodwa babusisiwe labafela enkosini. Ngoba umbuso wezulu bayobona. Asihlaleni kuye bazalwane. Si celebrate iGood Friday year in and year out. Bayosibuza ukuthi namhlanje yini lehlukile kunelamanye ama-Good Friday sindlula kuwo. Sithi siyakhumbula namhlanje ukuthi Jesu uyaphila. Siyakhumbula namhlanje ukuthi kumele sibambelele kuye ngoba uyaphila. Ningathi sibambelele kunto efile ngoba sinobufakazi ukuthi uyaphila. Uma ungakamboni bheka impilo yami uzombona ukuthi Jesu uyaphila. Na yakho wangayibheka uzombona ukuthi noma ungakamazi uyaphila uJesu empilweni yakho. uNkulunkulu asibusise ngale ndlela. Amen.